Assalamu alaikum, my dear student. Today we will learn about Newton's backward difference interpolation formula. So first we define you what is backward difference table. First we make a backward difference table about Newton's backward formula. So first we make two columns x and y. For example, if we consider the values of x, xn, x1, x2 and x3, if we consider these values of x, yn, y1, y2 and y3. These are the values of x and y, for example. If you find the difference represented by del represent here student, it is backward. We take the difference, backward difference, so that's why we call it backward difference formula for interpolation. So it means first we find yn minus y1, which is called del yn. Del yn. So del yn is equals to yn minus y1. And the next difference it is del y1 is equals to y1 minus y2. And there's a mistake, sorry for that. It is y3, sorry. So we write here y3. So y2 minus y3, it means del y2, it is y2 minus y3. So student, this is called first order backward difference. Now the second order backward difference is, if you find del yn minus del square y, which is equals to del yn minus del y1, and the next difference it is del square y1 is equals to del y1 minus del y2, and the last difference is student del cube y, it means third order backward difference. So del cube yn, which is equals to yn minus del square yn minus del square yn, so del square yn minus del square y1. So these are the values, student, when we are applying backward difference, when we consider the backward difference table. So it means xn, yn, del yn, del square yn,
So student, first we will find the backward difference form. Then what is backward difference values? Xn, Yn, del Yn, del square Yn, and del cube Yn. Del cube Yn student, which is equals to del square Yn minus del square Y1. तो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में हम स्टूडेंट ये वाली वैल्यूज कंसीडर करेंगे. तो विद द हेल्प ऑफ टेबल वी विल डिटरमिन द वैल्यू. Now we write the formula for backward difference table, Newton's backward formula. So y is equals to y naught plus yn plus, because it is yn, so yn plus v into del yn plus v into v plus 1 whole upon 2 factorial del square yn plus v into v plus 1 into v plus 2 whole upon 3 factorial into del cube yn plus up to so on, and the last value should be v into v plus 1 to so on, v plus n minus 1 whole upon n factorial del n by n. ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला है, बैकवर्ड न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, वी नो वेरी वेल. इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं? दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन. So this formula is known as backward difference, Newton's backward difference for interpolation. How can we find V? The question is, student, what is V? V is equals to x minus xn over h. Xn is the first value from the bottom of the value in the column of x. It is xn. H, because h is the size of interval. So now, student, we will consider an application about Newton's backward formula where we applying. So now write an application. The following table, the question is, the following table gives melting point, MP represent their melting point of an alloy
and of an alloy of zinc alloy of zinc. It's a type of metal alloy, it means zinc, and lead, both are types of metal. Theta is the temperature, and X is the percentage of lead, and X is the percentage of lead. Using Newton's backward formula, for interpolation, Now make a table. I have given the values of X and theta because Y is equals to theta. Now X it is 40, 50, 60, 70, 80 and 90. You have given the values of X, and Y it is 184, 204, 226, 250, 276 and 304. स्टूडेंट ये आपके पास एक एप्लीकेशन है. The following table gives melting point of an alloy of zinc and lead. Theta shows here temperature and X represent here percentage of lead. तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई करना है. तो सबसे पहले हम, आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल फॉर्म करते हैं. तो here we applying Newton's backward, so backward difference table. A backward difference table. With the help of backward difference table, student, we will determine the value of the formula Newton's backward. So backward difference table. First we make, with the help of table, we will determine all values of Newton's backward formula. So first we will make the value of X, it is theta. So Y is equals to theta, it means. So first we make, write a table, write the values of X and Y, both of them, 40, 50, 60, 70. The value of theta it is 184, it is 204, 226, 250, and it is 276, 80, and the last value it is 90, and 304. So student, the question is find theta when X is 84 and X is 84. तो यहाँ पर स्टूडेंट जब हम बात करते हैं न्यूटन बैकवर्ड, तो एट द एंड ऑफ द टेबल इफ यू फाइंड एनी वैल्यू, इसके बिटवीन आपको कोई वैल्यू दी गई है,
तो एंड ऑफ द टेबल कंसीडर की जाती है, और इन द न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड फार्मूला एट द बिगनिंग ऑफ द टेबल, इट मीन्स फर्स्ट टू वैल्यूज के बिटवीन अगर आपको वैल्यू डिटरमिन करने को कहा जा रहा है तो इट मीन्स वी अप्लाइंग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, और एट द एंड ऑफ द टेबल if you determine any value in between, so it means it is when we applying Newton's backward formula. तो यहाँ पर स्टूडेंट हम न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं. समटाइम्स आपको शो नहीं होता तो आपने खुद डिसीजन लेना होगा कि आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे. तो इन द नेक्स्ट स्टेप फर्स्ट वी फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस थीटा. तो जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं स्टूडेंट तो हम बॉटम से टॉप की जानिब मूव करते हैं. तो इट इज अ बॉटम, वी राइट हियर इट इज xn and it is yn, right? So this value is called xn and yn according to Newton's backward formula. So 304 minus 276, student, it is 28, I think. 276 minus 250, it means 26. 250 minus 226, it is 24. And 226 minus 204, it is 22. And the last value, it is 20. We find the differences. Now the second order backward difference, if you find 28 minus 26, it is 2. 26 minus 24, it is 2. 24 minus 22, it is 2. And 22 minus 2 is 22. And the last third order, it is, if you find the difference, because all values are similar, so 2 minus 2, it is 0. 2 minus 2, it is 0. 2 minus 2, it is 0. So then we will stop because all values are 0. So student, in the backward table, this is called del yn. It is del square yn, or it is del cube yn. तो जब भी हम बात करेंगे स्टूडेंट न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला, तो सबसे पहले हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म करते हैं, देन अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज डिटरमिन करते हैं with the help of table, Newton backward difference table. Then we will applying Newton's backward formula. So we applying here Newton's backward formula. For interpolation. So first we write the formula, student. Y is equals to y naught yn plus del yn b into del yn plus sign b into v plus 1 whole upon 2 factorial del square yn plus v into v plus 1 into v plus 2 whole upon 3 factorial del cube yn. So स्टूडेंट हमारा थर्ड ऑर्डर तक मूव करा था, डिफरेंस टेबल वहाँ पर कंप्लीट हो गया था, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल. तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे और देन वी विल पुट ऑल वैल्यूज फ्रॉम द टेबल. व्हाट इज yn? yn स्टूडेंट, इट इज 304. व्हाट इज del yn and v? So sorry for that. V first we will find. What is v? X minus xn over h. What is x? X is 84 in the given question. You can see easily. देखें जी, हम टेबल पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स. If you see that it is x 84. So it means x is 84 minus xn. Xn is 90 divided by h. What is h? If you check the difference between these two values, it is 10.
So each value it is 10. So we write here H is 10. So it is minus 0.6 if you find. So it means, student, the value of V is minus 0.6 into del Yn, it is 28. Plus sign minus 0.6 minus 0.6 plus 1 whole up. 2 factorial means 2 and del square Yn, it is 2. So we will put here plus sign. Now the third value, similarly minus 0.6 into minus 0.6 plus 1 minus 0.6 plus 2 whole upon 3 factorial means 6 and del cube Yn, it is 0. So it means this term it should be 0 when 0 multiplying by this term. So now we will find the remaining values. Calculate the remaining values. 304 plus minus 28 multiplying by 0.6, it is 16.8. 2 divided by 2, student, minus 0.6 minus it is 0.6 minus plus minus 0.6 into 1 minus 0.6, it is 0.4. So if we simplifying them, 304 minus 16.8 minus 0.24, find the answer. It is 287. So y is equals to theta. So it means that theta it is 287. So x is the percentage. Theta represent here the temperature. It means the temperature of, according to given question, student, find theta when x is equals to 84. Theta is the temperature. It means हमने find कर लिया 287 is the temperature in between of zinc and lead. So thank you so much. God bless you. Take care. Allah Hafiz. I have complete my topic. Thank you very much.